සියලු දෙනාම ආයුබෝවන් කියලා අදත් පිළිගන්නවා දෙපිටේ කේක් එකඩෙමිස්සල් එකේ අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා accounting side එකේ job එකකට apply කරලා ඒ වගේ job එකකට යන්න ලෑස්ති නම් ඒ කියන්නේ ඔයා සමහරට accounts assistant වෙන්න පුළුවන්, assistant accountant වෙන්න පුළුවන්, accountant වෙන්න පුළුවන්, finance manager වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් finance controller එහෙම නැත්නම් CFO ගේ position වලට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ accounting side එකේ jobs වලට apply කරනකොට සමහරවිට audit firm එකකට apply කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අර විශේෂයෙන්ම accounting side එකේ job එකකට apply කරනකොට ඔයාගෙන් accounting ඒ වලට අදාළව එහෙම නැත්නම් ඔයා job interview එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගෙන් අහන ප්‍රශ්න වලට ඔයා කොහොමද උත්තර දෙන්න ඕන, ඔයාගේ මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහන්නේ කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා, විශේෂයෙන්ම job එකක් කරන සහ job එකක් කරන්න ඉන්න ඔයා වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් මම ඉතින් මේ වෙනකොටත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම accounting side එකේම නැත්නම් finance side එකේ ඔයා job එකක් කරන්න අදහසක් තියෙනවා නම් අපි channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ඉතින් ඕනෑම ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකකට ගියාට පස්සේ ඔයාගෙන් අහන එකක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගෙන් අහනවා can you tell us about yourself එහෙම නැත්නම් can you tell something about yourself කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ගැන මොනවා හරි කියන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේකෙදි ඇත්තටම ඔයා දන්නවා ඉතින් ඔයා ගැන විස්තර ටික ඔක්කොම ආගේ CV එකේ තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දි තමයි මේ කට්ටිය අහන්නේ. ඉතින් මේකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ English spoken English පැත්ත තමයි බලන්නේ. ඒක නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියන උත්තරේ එක්සැම්පල් එකක් විතරයි ඔයාලට මේකෙන් කොටස් කීපයක් අරගෙන ඔයාගේ විදියට ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒක නිසා ඒකට ආන්සර් එකක් විදියට දෙන්න පුළුවන්. Certainly I am a detail oriented and results driven accountant with 5 years of experience in financial management. I hold a bachelor's degree in accountancy and have a strong background in finance, taxation and auditing. I'm skilled in SAP economic accounting system ගැන ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා QuickBooks accounting package and I am committed to maintain the highest level of accuracy and integrity in financial reporting. අන්න ඒ වගේ ඔයා ඇවිල්ලා මෙතෙන්දී ඔයාගේ අර strong තියෙන ඒවා ටික තමයි කියන්න ඕන. ඉතින් ඔයා දැන් අලුතෙන්ම job එක කරනවා නම් මේ වගේ සමහර වෙලාවට නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා කොයි වෙලාවකත් ඔයාගේ family එකේ ඉන්නේ මෙයාලා family එකේ කට්ටිය මේවට කැමති ඔයාගේ hobbies මොනවද ඒවා කොයි වෙලාවකත් කියන්න යන්න එපා පුතේ. මොකද ඔයා ඒක professional වෙන්නේ නැහැ ඔයා. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනෑම ජොබ් ඉන්ටර්විව් එකකට ගියාට පස්සේ අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මොන ඔයා ගැන කියන්න කියන එක. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් ඒකට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට අහන්න පුළුවන් එකක්, what led you to pursue a career in accounting? ඔයා ඇවිල්ලා ඇයි මේ accounting side එකෙන් ඔයාව ඇවිල්ලා මේක කරන්න හේතුව මොකක්ද? accounting side එකේ job එකක් කරන්න හේතුව මොකක්ද වගේ දෙයක් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I have always been drawn to the precision and structure of accounting. During my academic years, I discovered my passion for analyzing financial data and solving complex problems. I believe a career in accounting allows me to leverage my skills and contribute to the financial health of organizations. අනේ වගේ වාට කියන්න පුළුවන් මම එයි මම මේ accounting තෝරාගත්තේ මට ඇවිල්ලා මේක academic කරනකොට මට තේරුම් ගියා academic side එකේම නැත්නම් professional side එකේ කරනකොට මට තේරෙනවා මට හොඳ data analyze කරන ඒවා ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මට හරියන පැත්ත මම accounting විදියට තෝරාගත්තේ අන්න ඒක නිසා කියන එක තමයි වාට මෙන්න මේකෙදි කියන්නේ මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී. ඉතින් තුන්වෙනි එක නැත්නම් තව ප්‍රශ්නයක් තමයි අහන්න පුළුවන් වා එකක්, how do you ensure accuracy in your work? වාගේ ඇවිල්ලා වැඩක් කරනකොට ඔයා නිවැරදි කියලා තීරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේකටත් මම කිව්වා මේකත් ඇවිල්ලා ස්පෙસિෆික් එක්සැම්පල් ටිකක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාලට මේක කැමති වාගේ විදියට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණ කිහිපයක් විතරයි දෙන්නේ පුතේ. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් accuracy is paramount in accounting. I prioritize thoroughness in my work by double checking entries, reconcile accounts regularly, and using accounting software to automate routine calculations. Attention to detail and a methodical approach help me maintain a high level of accuracy. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ මෙන්න මේ accuracy එක කොහොමද maintain කරන්න කියන එකට උදාහරණ කීපයක් කියන්න පුළුවන්. ඔයා entry එකක් දානකොට ඒක double check කරනවා. එහෙම නැත්නම් accounts වගේ දේවල් ඔයා regularly කියන්නේ සැරෙන් සැරේ වාට reconcile කරනවා. එහෙම නැත්නම් accounting software ඇවිල්ලා calculator software පාවිච්චි කරලා accounting calculations කරනවා. අන්න ඒ වගේ ඔයාලා methodical approach එකක් පාවිච්චි කරනවා මේ ඔයාගේ තොරතුරු වල නිවැරදිභාවය සහතික කරගන්න. මොකද ඔයා දන්නවා accounting job වලට ආවට පස්සේ ඔයාගේ නිවැරදිභාවය accounting information වල තියෙන නිවැරදිභාවය ගොඩක් වැදගත් කියන එක. ඊළඟ ප්‍රශ්නයක් තමයි අහන්න පුළුවන්,
what accounting software are you familiar with? ඉතින් මේකත් ගොඩාක් වෙලාවට අහන එකක්. ඔයා මොන වගේ accounting software ද ඔයාලට පුළුවන් කියන එක. ඉතින් මේක නම් ඔයාලට ඇත්තටම ඇවිල්ලා විශේෂයෙන්ම ඔය අලුතෙන් කියන්නේ මේ accounting job field එකට එන කට්ටිය විශේෂයෙන්ම දැනගන්න ඕනේ දෙපොත SAP QuickBook Oracle වගේ අර ඒ වගේ accounting package මොනවා හරි කරලා දිනනවා නම් ඔයාලට ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I am proficient in automation specific accounting software මොනවා හරි familiar වෙලා තියෙනවා වගේ accounting softwares මොනවා හරි තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන්. දැන් මේක උදාහරණයක් විදිහට දීලා තියෙන QuickBooks SAP zero වගේවා. I have used these tools extensively in my previous roles for tasks such as bookkeeping, financial reporting and data analysis. In previous experience එකක් තියෙන කෙනෙකුට ඔන්න ඔය වගේ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ experience තියෙනවා කියලා. ඉතින් අලුතෙන් මැනේජර් එක්කෙනෙකුට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ side එකේ experience එකක් නැහැ. හැබැයි උනාට ඔයාලා මේ වගේ courses කරලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ එක තමයි තව එකක් තමයි how do you handle deadlines and multiple priorities. ඉතින් මේක ගොඩක් කරට audit firm වලට අදාළව interviews වලදීත් අහනවා සමහරවිට ඒක agreement එක කියලා ඊළඟ සැරේ agreement එක අහනකොට අර deadlines වලට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඇවිල්ලා timeline එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ කාලය තුළත ඔයාගේ වැඩේ ඉවර කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I am accustomed to working in fast-paced environment where meeting deadlines is crucial. I prioritize tasks based on urgency and importance and I am adept at managing in my time efficiently. Clear communication and collaboration with team members are also essential to ensure everyone is on track. And ඒ වගේ වට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් මේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නට අදාළව කොහොමද ඔයාගේ deadlines වලට prioritize කරන්න කියන කාරණා. Then the next question would be සමහරවිට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් වාගේ Can you explain the difference between accounts payable and accounts receivable? ඒ කියන්නේ වාගේ ගෙවිය යුතු සහ ලැබිය යුතු වගේ දෙක අතර වෙනස මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේ වගේ accounting side එකේ මේවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට අහන්නේ basic type එකේ එහෙම නැත්නම් ඉස්සෙල්ලාම job එකකට යනකොට වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ දේවල් අහන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කරවට ඇවිල්ලා වට උත්තරයක් හදාගන්න පුළුවන්. Certainly accounts payable refers to the money a company owes to its suppliers or vendors for goods and services received but not yet paid for. ඒ කියන්නේ අපි ඇවිල්ලා තාම ඔයා දන්න accounting payable එකේ නිර්වචනය මොකක්ද කියන එක ඒවට දා කියන්න පුළුවන් මේක. On the other hand අනිත් පැත්තෙන් ඊට පස්සේ accounts receivable is the money that is owed to the company by its customers for goods or services provided. Managing both effectively is crucial for managing healthy cash flows. ඉතින් මේ දෙකම ඇත්තටම වැදගත් වෙනවා manage කරන එක company එකට ඒකට ටික හොඳ cash flow එකක් තියාගන්න. In තව ප්‍රශ්නයක් තමයි අහන්න පුළුවන් how do you stay updated on changes in accounting regulations. The accounting software සම්බන්ධ එකක් කරලා ඊට පස්සේ ඔයන් අහන්න පුළුවන් ඔය accounting standards ඒ වගේ දේවල් එහෙම නැත්නම් මොන regulations වෙනස් වෙනකොට කොහොමද ඔයා මේවා දැනගන්නේ කියන එක. ඒකට ඒක උත්තරයක් කියන්න පුළුවන්. I stay informed about changes in accounting regulations through continuous professional development. Where CPD කියලා කියන්නේ continuous professional development එකකින් එහෙම නැත්නම් newspapers වල එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ දේවල් උනා ගන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. I regularly attend seminars, webinars and workshops offered by industry associations and I am an active member of වාට කියන්න පුළුවන් මොකක් හරි active වෙලා ඉන්නවා නම් වාට ඒ වගේ informations එනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. This ensures that my knowledge is up to date. එන මේක නිසා ඇවිල්ලා මට හොඳ knowledge එකක් හම්බ වෙනවා කියලා වයින් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් accounting side එකේ jobs වලදී අහන එකක් වාගේ කොහොමද ඔය updated knowledge එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට අමතර ඕනනම් AI පැත්ත ගැන කියන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඒ වගේ වට අර මතර ඒ දේවල් ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද කියන එක වගේ උත්තරයක් මෙන්න මේ කියන ටික ආශ්‍රයෙන් වට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් එකක් තමයි අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි what steps do you take to ensure compliance with tax laws? ඉතින් tax laws පැත්තේ එහෙම නැත්නම් ඒල බදුකරණය සම්බන්ධයෙන් මොනවාරි වෙනසක් වුණොත් ඔයා කොහොමද මේ වගේ දේවල් දැනගන්නේ? compliance පැත්තේ කියන්නේ ඒක අනුකූල වෙනවද කියන එක දැනගන්නේ කොහොමද කියන එක. වාට කියන්න පුළුවන්. Ensuring compliance with tax laws is a priority. I stay informed about changes in tax regulations, conduct regular audits and work closely with tax professionals when needed. This proactive approach helps in minimizing the risk of non-compliance and ensure accuracy tax reporting. මේ වගේට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් මම කරනවා. මේ වගේ regulations law and පැත්ත ඇවිල්ලා වෙනස් වෙන එක ඇවිල්ලා හඳුනා ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මම ඒ වගේ සම්බන්ධයෙන් ඇවිල්ලා audit සම්බන්ධ conduct regular audits කරනවා. මොන වගේ ඒ කියන්නේ හරියට මේ වගේ ගෙවලා තියෙනවද VAT එක හරි දිනෙට ගෙවලා තියෙනවද ඒ වගේවා audits එහෙම කරලා බලනවා කියලා කියනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ proactive approach එකක් කරනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ දේවල් උත්තරයක් වාට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට. එතකොට තව ප්‍රශ්නයක් වයින් අහන්න පුළුවන්
මේකත් සමහරවිට අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්, how do you handle confidential financial information? මොකද ගොඩක් වෙලාවට accounting side එකේදී confidentiality එක, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා accounting side එකේදී වාගේ ඇවිල්ලා රහස්‍යභාවය කියන එක ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් රහස්‍යභාවය රකින්නේ කොහොමද? මේකත් common question එකක්. විශේෂයෙන්ම උඩ financial control, finance manager වගේ level වලට ආවම ගොඩක් වෙලාවට අහනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න interview වලදී. ඉතින් මේකට වාට අදාළ level එක අනුවට උත්තරයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන උදාහරණයක් වඩ දීලා තියෙනවා. I understand the sensitivity of financial information and the importance of confidentiality. I strictly adhere to the ethical standards and ensure that confidential and financial data is only shared with authorized individuals within the organization. Trust and integrity are paramount in handling such information. ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ? ඉතින් මම දන්නවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ෆර්මේෂන් ඇවිල්ලා confidentiality තියෙන්න ඕන කියන එක. ඒක මම අනිවාර්යෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් මම ඒවා අනුගමනය කරනවා. ඉතින් මට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව එකක් තමයි හදා එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි, can you give an example of challenging situation you faced in a previous role and how you resolved it? ඉතින් ඔයා කලින් වැඩ කරපු තැන practical situation අහනවා සමහරවිට. ඉතින් මේකත් commonly අහන ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ගොඩක් තැන් වලට ඉතේවලට ගියාට පස්සේ ඔයා කලින් කරපු තැන ඔයාලට මොන වගේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා? අනේ වගේ එකක් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට වඩා උත්තරයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ඇවිල්ලා තියෙන practical කලින් experience තියෙනවා නම් මොනවා හරි මට කියන්න පුළුවන්. Certainly in my previous role, we encountered a discrepancy in financial statements due to an error in data entry. ඉතින් data entry එක වැරද්දක් නිසා මෙන්න මේ වගේ වැරද්දක් මට හම්බුණා. I promptly identified the source of the issue. මම ඒක මොකක්ද උනේ කියලා මම හඳුනාගත්තා. Collaborated with the team to correct the error. ඊට පස්සේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ වැරද්ද correct කරා, නිවැරදි කරා, and implemented additional checks to prevent similar occurrence in the future. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ආයෙ නොවෙන්න මම මේ වගේ දේවලුත් කරා කියලා කියනවා. ඒක පාරම කියන්නේ මේක හොයාගත්තා කියලා විතරක් කියන්නේ නැහැ. ඒකට කරපු proactive actions, reactive actions ඒවත් ඔක්කොම කියනවා. This experience reinforced the importance of attention to detail and effective communication in accounting. And මේ වගේ උත්තරයක් වඩ දෙන්න පුළුවන්. වගේ වගේ experience මොනවද කියන්නේ කියලා ගොත් වෙන. ඊට පස්සේ වඩ කියන්න පුළුවන් තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් වගේ, how do you approach the reconciliation of bank statements? මේ වනම් practical ඒවා. ඒක තමයි ඇවිල්ලා දැන් ඔය accounts executive වගේ යනකොට සමහරවිට bank reconciliation එකක් හදන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් bank reconciliation එකක් ඇවිල්ලා කොහොමද හදන්නේ කියලා කියනවා. approach කරන්නේ කොහොමද ඒක? It was again bank reconciliation approach karani. Bank reconciliation is a critical task to ensure the accuracy of financial records. කියන්න ඕනේ මේක ඇවිල්ලා මේක කරන්නේ මෙන්න මේක නිසා කියන එක කියලා තමයි අපි උත්තරයක් දෙන්න පටන් ගන්න. I start by comparing the company's records with the bank statement, identify any discrepancies and investing the reasons behind them. Timely reconciliation helps in directing errors and preventing potential financial discrepancies. ඉතින් ඔන්න උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව එන්න පුළුවන් එකක් තමයි, what role does budgeting play in your accounting practices? ඉතින් මේ වගේ වෙලාව budgeting පැත්ත ගැන අහන්නත් පුළුවන්. මේවා ටිකක් උඩ roles වල සමානලාවට අහනවා කියන්න පුළුවන්. Budgeting is a crucial aspect of financial management. I actively participate in the budgeting process by analyzing historical data, collaborating with departmental heads, and ensure that budgets align with the organizational goals. Monitoring actual performance against the budget allows for effective financial control and planning. And මේ වගේ budgeting වල තියෙන වැදගත්කම සම්බන්ධව තොරතුරු කීපයක් වඩ කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය එක පැත්තක් accounting side එක අහන්න පුළුවන්. තව side එකක් තමයි අහන්න පුළුවන් වගේ, how do you handle situations where there are changes in accounting policies or procedures? ඉතින් මේ වගේ වෙනස්කම් වුණොත් ඔයා කොහොමද මේක හඳුනාගන්නේ? ඉතින් ඔයාලා කියන්න පුළුවන්, when there are changes in accounting policies or procedures, I take a proactive approach. I familiarize myself with the new guidelines, communicate these changes to the relevant stakeholders, and ensure smooth transition. Training and clear documentation play a key role in implementing changes effectively. And the accounting changes වල මොනවා accounting standards එකෙන් ගොඩක් කරලා change කරනවානේ. ඉතින් මේ වගේ change එකක් වුණොත් මම මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරනවා. proactive approach. හැමලෙම ඒවා කියන්න ඕන ඔයා හැමලෙම proactive වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දෙයක් වෙන්න කලින්ම ඒව සම්බන්ධයෙන් අඳුනා ගන්නවා කියන එක පෙන්වන්න ඕන. ඊළඟට තමයිලාට වගේ අහන්න පුළුවන්, can you explain the concept of cost of goods sold? අර වගේ සමහර technical ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒ සමහර theoretical අහනවා, සමහර technical අහනවා, සමහරලාට වගේ practical questions අහනවා. ඒවා overall වලට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් cost of goods sold කියලා කියන්නේ ඇවිල්ලා
මොකක්ද කියන එක තමයි ඉතින් අහන්නේ වාගේ. ඉතින් කියන්නේ එනවාට කියන්න පුළුවන් certainly cost of goods sold represent the direct cost associated with the production of goods or services sold by company. It includes costs such as raw material, labor and overheads. Calculating cost of goods sold accurately is essential for determining the gross profit margin. අන්න මේ වගේ උත්තරයක් වර දෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ලැබුවා. ඉතින් තවත් එකක් තමයි අරින් අහන්න පුළුවන් සමහරවිට how do you handle discrepancies in financial reports? Financial reports වල මොකක් හරි discrepancy එකක් ආවොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? ඒකට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. Discrepancies in financial reports requires careful investigation. I would start by conducting a thorough review of the reports tracing the sources of the discrepancy and collaborating with the relevant teams to rectify the error. Transparency and clear communication are key during this process. මොකද උත්තරයක් වර දෙන්න පුළුවන්. In the available ප්‍රශ්නයක් can you discuss the time when you had to work closely with auditors? Auditors ලත් එක්ක ඔයාලට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න වෙන වෙලාවල් වලට අවුලා තියෙනවද වැඩ කරගෙන යනකොට? ඒකට කියන්න පුළුවන්. In my previous role, I worked closely with auditors during the annual audit process. I provided them with all necessary documentation, answered queries, and ensured a smooth audit trail. ඉතින් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද කරේ කියන එක. ඉතින් audit කට්ටියත් එක්ක කොහොමද ඔයා handle කරේ? Collaboration and transparency were crucial to facilitate a successful audit and meet regulatory requirements. ඔයගේ උත්තරයක් වඩ දෙන්න පුළුවන්. And the ප්‍රශ්නයක් තමයි ගන්න පුළුවන් how do you approach cost cutting initiatives while maintaining financial integrity? ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන සමහරවිට cost cutting initiatives ඔයා කරන්නේ කොහොමද කියන එක වියදම් ඔයා කපාරන අඩු කරන ඒවා කරන්නේ කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් මේවත් ඇවිල්ලා ගොඩක් accounting side එකට interviews වල ධානය එකට හේතුව වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් accounting department එක කියන්නේ cost cutting initiative කරන department එකක් විදිහට තමයි සැලකනවා. වියදම් අඩු කරන ක්‍රම හඳුන්වලා දෙන්න ඕන කම්පැනියට. Cost cutting initiatives requires a strategic approach. I analyze cost structures, identifies areas for efficiency improvements, and work with the management team to implement changes without compromising the quality of financial reporting. It's essential to strike a balance between reducing cost and maintaining financial integrity. මේ වගේ උත්තරයක් වල දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් කොටස් කීපයක් අරගෙන ආට වාගේ උත්තරයක් හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් වල ඉංග්‍රීසි වල ගැටලුවක් තියෙනවා. මේක ටිකක් කටපාඩම් කරගත්තට ගැටලුවක් නෑ මේ වගේ දේවල්. ඉතින් ඊළඟ තමයි ඔයාලට හඳුනා ගන්න පුළුවන් තව එකක් තමයි what accounting ratios do you find most useful and why? ඉතින් මොන වගේ accounting ratios පැත්ත අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නේ මහයි කියලා මම කියන්නේ නෑ. හැබැයි මේකෙන් ඔයාලට identify කරගන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල්ද සාමාන්‍යයෙන් accounting job එකකට ගියට පස්සේ අහන්නේ කියන එක ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් උත්තරයක් වල මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. I find ratios such as liquidity ratios, profitability ratios, and efficiency ratios to be particularly useful. These ratios provide valuable insight into a company's financial health, operational efficiency, and overall performance. So, උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. Number 19, how do you handle situations where there are unrecorded transactions or expenses? මේ වගේ වෙලාව record මොන හරි ගනුදෙනුවක් වෙලා සඳහන් පොත්වල සඳහන් කරන්නේ නැතුව මේ දේවල් වුණොත් ඔයගේ කොහොමද ඔයගේ handle කරන්නේ? Addressing unrecorded transactions requires a careful review of financial records. I would investigate and identify any transactions, document them accurately, and make the necessary journal entries to correct the oversight. This oversight එකුණාට පස්සේ ඒක වැරදි නිවැරදි කරන්නත් මේමයි කියලා කියනවා. Maintaining a robust system for capturing all financial transactions is crucial. ඒක උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිම එක තමයි වගේ මට තව මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. Can you share an example of a successful process improvement you implemented in a previous role? ඔයා කලින් වැඩ කරපු තැන ඔයා මොන වගේ දේවල් කරේ කියලා වගේ අහන්න පුළුවන්. ඔයාලට අලුතෙන් හඳුන්වලා දීපු දේවල් මොනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්න පුළුවන් අලුතෙන් හඳුන්වලා දුන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් මම හඳුන්වලා දුන්නා කියලා කියන්න පුළුවන්. Certainly in a previous role I noticed inefficiencies in the accounts payable process. දැන් මෙයා කියන්නේ accounts payable side එකේ වැරද්දක් තිබුණා ඒක මම නිවැරදි කරා කියලා කියන්නේ. I worked with the team to streamline the workflow, implemented automation for routine tasks, and established clear communication channels with vendors. This resulted in a significant reduction in process time and improved accuracy in payables. වගේ දෙයක් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේදී අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් මම මේකෙදි කතා කරේ ඇත්තටම accounting side එකේ job එකකට යන කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් questions මොනවද කියන එක questions 20ක් මෙතන උත්තරත් එක්කම කතා කරේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් මම ඉස්සරහදී ගොඩක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන්ම business English සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් interview වලට යනකොට කොහොමද මුණ දෙන්නේ job එකකට ගියාට පස්සේ කොහොමද විශේෂයෙන් මේ මගේ channel එක දන්නවා accounting එහෙම නැත්නම් finance side එකේ තම විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තට විශේෂ බරක් තියෙනවා මම කතා කරන්නේ. මොකද මම CFO කෙනෙක් නිසා මම දන්නවා මේ පැත්ත
ඉන්ටර්වියුස් වලදී කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ, ඉන්ටර්වියුස් වලට ඇවිල්ලා කොහොමද ළමයි මුහුණ දෙන්නේ, ඒ හැම දෙයක්ම බලලා තමයි මේ වීඩියෝස් ටික හදන්නේ. ඒත් channel එකට එකතු වෙලා කියලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි මේ වීඩියෝ එකකින් ඇසරේ හම්බෙමු.